kakati nze nzijukira kyenayiga mu P1 naye kyewambuulidde eggulu nga nkyerabidde kakati munsaasire munzijukize enyabu oba ssebo nengera mukono gwokka. Webale nnyo webalire ddala okikubye ku mutwe totawaana kwetonda. Abaagalwa tulina kye tubulako tuzze tuyigiriza abaana ab'obulenzi ne tubalaba lwaki tubadde tubasudde era n'engeri gye tugenda okubajjayo. Ku mulundi guno waliwo ekibadde kitagenda mu maaso ekitukwasa ensonyi tulowooza nti kiba kyansonyi n'ate nga kyansonga abazadde okubikulira abaana ekigenda mu maaso n'obulamu bwabwe. Katuwombeke tusabe. Kitaffe omwagalwa Mukama Katonda omukulu ow'omuggulu ogulumizibwa oweebwa ekitiibwa kubanga osaani tuyigirize kubanga by'otuyigiriza byonna byansonga olw'okuteekateeka obulamu bwaffe n'obulamu bw'abaana ba sexual activity. Bagamba nti omwana bw'otandika okubimusomesaako ne bwa sex teri dirty. Ekyo kirabo Katonda kyava wa Katonda okukiwa abantu be. Ensolo ey'okusatu. If you tell children too much, they get confused and upset. Kisinzira ku approach. Ng'oyagala okumutegeeza omutandisa otya. Ffe twakulanga nga batugaana okuzannya n'abalenzi. Emugga tugenda ffekka, okutyaba enku tugenda ffekka, ye ne bakusanga ng'oli ku kapiira n'abalenzi bakugjayo. Naye nga tebatuwulidde lwaki. Bakulangira butangi tebatuwulidde lwaki. Nendooza kyekiseera ffe tubategeeze lwaki. Number 4. Kids don't like to talk about sex with their parents. Why should they be the ones to talk about sex? Is it not the parent? Nze ndowooza it should be the parent to talk to her daughter, son about sex. Number 10. Don't say anything until they ask. What if they don't ask? Ngamuleka bwato. If they don't breathe the sign of relief. Ono bwagamba. Ntebeera sign of relief. Tambuuzizza. Nze mugambe ki? Gwe wazaalibwa ng'oyogera. Tebakuyigiriza buyigiriza. Yes. Lwaki tumusuubira omwana akuze okuva eno nga muto bw'ayinza okutegeera ebikwata ku sex nga tetubimuwulidde. The key to talking about sex is being comfortable with your own sexuality. In order to feel comfortable about teaching sexuality to children. Many times we are challenged on how to talk to our children on issues about sexuality. Tulwawo oba tukitwala tekyetaagisa okwogera n'abaana baffe about sex. Bwe tutayogere nabo as they grow, buli age erina ky'osobola okuintroducinga. Kakati omuwala ojja kumuyigiriza okunaaba n'atukula. Bw'amala okutukula ayoza akapale ke. Kati ebyo bw'oba osobola okubimubuulira. Lwaki tomubuulira ekiyinza okumutuukako around 11-12 years? Ne tubiterekera abasomesa. It's we parents. Twagamba nti tulina okukola omukwano naki n'abaana baffe ne babeera mikwano gyaffe. Tubabuulira mu mikwano. We wonder at what age can we start? What exactly do you say to what particular age? Tubatandikira wa? Tubabuulira ki buli bamu ku myaka gyabwe? Remember, if you do not tell your children about it, someone else will tell it to your child, and in a very wrong way. Bw'onoba tokimubuulidde, omulala ajja kimubuulira. Ajja kimubuulira in a wrong way. Tomubuulidde sex. Kawala katandise okukola akabina n'ebbeere. Kakati ajja kufunayo akabina ako akalaba n'atandika okumubuulira. Ate babatandika mpola. Omwana omutongo oyo ne bw'omuwaka sweet. Gamba jangu nina bye njagala okuyigiriza. Naye bw'oba wava eno ng'omutendeka ng'omubuulira singa akola kino muvaamu kino, singa akola kino muvaamu kino, ajja kudduka buddusi. Okali akalaka n'aba kagoberera ng'akako kadduka buddusi. Ate bw'onooba oguddewo enkolagana naye ajja kubuulira. Babyogera.
Ebusitole tebunzigwako kanjira nkaleka. Parents and educators of children need to recognize the following basic in sex education. Sex is a gift from God and is good and wholesome. Sex kirungi nnyo kubanga kirabo kyava wa Katonda. Parents are to be the primary sex educators. Mwe muteekwa okusooka okuyigiriza abaana. Mwana omuwala lwaki omuyigiriza okunaaba obulungi ennyo nnyo n'okomaawo. Waliwo Abaganda mbategeera baddanga ku baana ab'obuwala ne babakola batya mpozi. Bakuyita kuti ono abyogedde nze sikyabijjukira. Naye tebakubuulidde kiki lwaki mbikola. Katonda yakola omubiri gwange kati lwaki ngwongerako. So singa baatubuuliranga kyandibadde kikola amakulu. Abaana beetaaga okutegeezebwa kiki. Number 3, human sexuality is a combination of instinctual, sexual and moral learning. Mwana ayiga bingi bw'omutandikira eno wansi. Ajja okusekerera ne banne. Ajja kukalaba akawala nga kasituse nga uniform erimu omusaayi. Akasekerera busekerezi kubanga ye wamutendeka amanye ekyokukola. Naye bambi ngako kakiguddeko obugwi. Baseka ne kaswala kubanga maama teyatwala buvunaanyizibwa. Sexuality has to do with the deeper understanding and appreciation of which is sexual as part of the total being, not something isolated and self-centered. Twekwa kitwala nti kya bulijjo, kya bulamu bwa bulijjo, tekizze buzi, kibaddewo kubanga nteekateeka ya Katonda. Sexuality is the use of sex as an arousal, attention, getting diverse. What do parents need to know before they begin to talk to children at home? Sexual theology, sexual development and stage of children, what is normal for each stage. Teekwa okumanya omwana nga tumubuulidde enkula y'omuntu. Osobola n'okumunyonyola ebitundu, buli kitundu kikugasa ki ku mubiri, kikugasa ki ku mubiri. Oli yajja n'abuuza maama we n'agamba nti naye kati obwana obwo akaana ako kayita wange okazaala. Ambuulira gwe maama ali wano oyinza kumuddamu otya muwalawo ng'akubuuzizza. Nedda nammwe twabiganye ebyo eby'omu katale. Wanika otubuulire ffenna tuwulire. Wangi kwata akazindaala, omuntu omukulu takola nsobi. Bw'okirowooza bw'oba okituwa. Mami ffe baatugambanga mbu ayita mu kkundi. Webale nnyo. Ate nno watyanga ze n'akukebera nga talaba wonna we yayise. Nali nkyakwatibwa ensonyi abaana. Omwana mututte ekisubi Savio n'eŋŋenda yagenda mu P3. Ne mugamba leeta ndabe ku bitabo byo. Ngenda okubiraba nga babikubamu reproductive organs. Ne papasi yakyo batadde mu uterus, ovary, cervix, ne bagenda ne eggs ne bazikuba. Wali ne bakubawo omusajja scrotum ne sperms we zitambula okugenda okuwakisa omukyala. Kakati oyo oba okyamulimba ki? Okujjako okumuyamba obuyambi okumutereeza nti ebyo byonna baba bituufu, naye ekibi buli kimu kirina ekiseera kyakyo wekikozeseza. Bw'okikozesa ng'ekiseera tekinnaba kutuuka ojja kufuna obuzibu. Ne batulaga sexual development stages. Tetuyinza kuddira mwana wa P3 ate ne tumubuulira omwana bw'azaalibwa. Nedda. General principles for teaching sexuality. Start early. Caring for the boy's circumcision and girl's genital area in a gentle and straightforward way. Olaba omwana ow'emyaka egya wansi bwe tumuyigiriza okunaaba. Mwala n'ayiga okunaaba
n'omwana omulenzi n'ayiga okunaaba n'amanya nti asooka n'ajjayo sikini eno n'anaaba bulungi n'atukula n'alyoka agizzayo bwe batonnagitwala mu basawo okugijjako kuba kaakati balikomendinga circumcision oba oli musiraamu oba toli kubanga ekikuta ekyo kirina engeri gyekikuuma obuwuka naye bw'okijjako omuntu abeera clean kuba anaaba yenna n'atukula. Number 2, communicate that God made the whole body lovely. Wanti nti buli kitundu Katonda kye yatuteekako kyonna kya muwendo ate kirungi ate kisanyusa ate buli kimu yakiteekako nga kirina omugaso gwakyo. Help babies to identify the different parts of the body when they start exploring their bodies. Bayigiriza ebitundu by'omubiri nga bo tebannabyevumbulira bokka. Bwe tubaleka okubyevumbulira bokka be baana bali be tuzze tuyigako abagenda mu homosex abagenda mu lesbian abaana abawala ne bagula ebiri artificial ne bagenda ne bo ne bamanya nti ebyabwe biteredde naye bw'ava eno ng'ojja omutendeka n'omubuulira buli mugaso gwa organi gy'alina oba okoze omulimu munene. Don't slap their hands and say don't touch, it's bad. Don't touch, it's bad. Why is it bad? Ekyo tukibagamba n'agamba tokwata teweekwatakwata ng'ogenda kulya genda omale okunaaba mu ngalo muyigirize bulungi lwaki toyagala yeekwatekwate era ajja kukirekayo bwona okimuyigiriza temwekwatakwata ojja kwekwata eno nga bwe wayisangudde tewatukudde ojja kwekwata wano nga bwe wakunkumudde tewanaabye abasiraamu abo batusinga bulamala okunkumula nga banaaba naye fe abafu abatanaaba yurini egenderako kati aveeyo ataakwatekwate educating abaana and it is you and me tewali mulala educating abaana and it is you and me tewali mulala ajja kubisomesa. Share the responsibility. Both parents should talk to their children about sex. Maama kola ekitundu kyo ne taata kola ekitundu kyo. Omwana ajja kulaba abadde ayogera obulungi ng'obulago butandise okusaakaala ng'adodooma budodoomi alyoka akubuuze takubuuza nakubuuza kubanga omuzadde w'obuvunaanyizibwa aba yamubuulidde dda stages nga bwe zigenda nga zikula tumuneeba otuuka wano ojja kwesanga ng'obulago bwo bunene bw'oyogera ddoboozi lya kintu kikulu kitegeeza nti oba ogenda okula. Abawala ojja kumulaba bulijjo okalana naye genda onaabe genda okola otya naye ku luno ajja okukuutira kasapatu abe nga akakuuta genda okulaba nga akafuba kazimbye ogenda okulaba nga kwekuba akazigo akamaama nga akeeyisaako kapawuda nga yagala akateekeko kapafyumu nga akeefuuyira era nga gwe tomanya nti alina stage gy'atuuseeko avudde mu stage eri endala agenda mu stage eyo wamutuuza bw'oba tonnamutuuza mutuuze omugambe nti munnange kati nno ogenda ova mu buwala ogenda oyingira mu bukazi kati ogenda mukazi tokyali muwala naye olina kweyisa bwoti onakwekuuma nga oli muyonjo weebale nno kati oyinza okunaaba n'otukula olabye ne kasapatu bw'okakuusa obulungi bwotyo bw'oba obeera naye ate omugambe nti ate nno embeera bwetyo erina beesikiriza. Samoni yange emu gye nnina erimu nti abawala bimuli naye babeera ebimuli ng'ekimuli kigwako buli kiwuka kugwako ebiwojjolo enswera nezigwa okwo n'amajaazi gazi okwo zino zimunyeera zino byonna bigwa okwo okukakkana nga aguddeko ebitalina mugaso enswera nga zimuguddeko. Kaakati mukazi wattu olw'okuba simutendeke tabijjaamu njawulo ng'agenda ng'atukkana ng'atomedde nye bw'ava eno ng'omutendeka timunaye bw'olaba enswera owujja buuzi ng'egenda ensiri owujja buuzi ng'ogenda bw'olaba enjuki eyo osobola ate batugamba nti ebiwojjolo be bano nno abambala amasaati ag'ebitenjitenji beeyagalayagala batambula beeraga nga musese waliwo ayambadde ebitenji nga muvubuka tumuleke oyo sinnomu. Kaakati bambala nnyo okwambala kalaazi ezo nga bwe mulaba ez'ebiwojjolo ezisikiriza naye be bava mu kkanisa eno ng'amaze okukolamu ebikyamu alaba bamutegedde ng'asenguka ng'ekkanisa agisengula.
kakati omwana wo bw'otomuyigiriza mbeera ezo nti abantu bajja mu bika bingi naye tobagoberera n'omuyigiriza ne bw'anaalondawo ani gw'anaatambulanga naye ye lwaki tamukuleetera n'omulaba ne munyumyamu naye ng'otendeka omwana we ow'obuwala so nga n'ow'obulenzi bw'atyo taata omwana atandise okudodooma amaloboozi omulese bw'ati agende bw'ati nga tolina kyomugambyeko obuwala obw'ennaku zino bumanyi okwetega abalenzi kaakati kajja kumwetega oluusi nga kalwala dda naye kali awo oba nga kadibirawo ddala okadde wakakaddiye naye lwakubanga keefaako kaakati kagende kakwata omwana wo kalyoke kamulukabanga tewamutendeka katubatendeke. Share the responsibility. Both parents should talk to their children about sex. After mother gives a response, she can say to her son, why don't you go talk to dad about this? Because he can tell you how men feel. I can only tell you how women feel. Batata, mama baba weguddeko kigwe bw'oyogera n'omwana ow'obulenzi yogerako ebibyo by'osobola by'otasobola omusindika ewaani ewa taata. Naate kambabulire kino kyammwe abakyala ojja kusanga taata nga si byaliko nabanyumizaako ku mutabani wange naye nga si byaliko ojja kutwekinga responsibility z'abantu aba babiri kubanga omanyi omulenzi bwakula taata kamubuulira ebibye naye naawe ebibyo tobirekaayo kubanga ayinza okuba nga by'omubuulira kwajja okoma nga taata talina budde bwe. Answer a child simply when asked. Stop and think what the child is asking. If a child asks about babies, don't explain about menstruation. Akubuuziza ku by'abaana omugamba ate menstruation naye bw'atuuka menstruation mubuulire bubuulizi what next kubanga bw'otoomubuulire okukkakkana nga bamutaayizza bwe buno obwana obuzaalira ku myaka 12 myaka 13 14 ng'azaala mwana munne naye si wa mukristaayo. Omukristaayo tetukikkiriza kubanga tumutandika akyali eno n'amanya ekiddirira n'amanya ekiddako bw'atandika menstruation n'amanya nti singa azanyazanya bwe butaba bulwadde ajja kuzaala mwana munya n'amulerera wani amwetaaga. Give a simple direct answer to the question. Ani yatuwaddeeyo omwana ng'akubuuzizza nti omwana ayitawa mukundi. Give direct answer to the question. A simple and direct, eri simple and direct. Naye okujjako nga bakulongoosezza bulongoosi omwana ayita mukundi oba olimpye. Yes, omwana bw'aba avudde eno ng'ojja omutendeka about her sex n'omulimu gwa buli kitundu ku bode akitegeera kyajja kutuuka ekiseera azaale omwana n'omwana waayita muyisomese reproductive system baagala ogitegeera kuba ne mu masomero bagisoma naye ate masomero basomesa naye ate ekyamaama kikwatayo nnyo omusomesa ayongerezaako bwongereza. Don't bore your child with long detailed explanation. Tomala nnyo budde ojja mubowalinga nekyomugambye aleme kikwata. They won't come back to ask for more. Oba alinako akubuuziza answer in a simple and short answer. Tomutwala wala nnyo ojja kumubowalinga bive nakaaga nti ongeye nga nessa okumubuuza. Give an invitation for more questions by saying doesn't that explain it? Is that okay? Mubimpimpi tumutandika mpola mpola. Create time to use teachable moments with your child. Tubaweeyo obudde one on one kubanga buli omu alina ebizibu bya njawulo ate buli omu ayagala individual approach. Naye twagambye ekisingira ddala obukulu omwana ono mukoleko omukwano odisikasinge naye fulire. Lwaki tomubuulira omwana gy'ayita kikola ki? Bw'abanga akuzeemu ali above 13 14 ali mu teen age aba yabisomye lwakuba aba tayagala kubuulira nti abisomye. Answer children's question when they are confused or shocked at something they have seen in the media or heard it at school. Balina bye balaba ku mitimbagano
ne batabitegeera. Waliwo bye balaba ku ssomero, birala babiraba mu mawulire, kati bwajja okukikubuuza waki beebi mulaga omukyala ng'oyo sijja kumutunuulira. Bw'ati omwana yeebuuza n'agamba maama bamanyi n'okulera Buganda bwabwe nga buli munda, n'akawulira kakusambye kansambye nze bulina obuzzukulu ne bulera akano ke bagenda okuzaala. Awo n'omulimba otya omwana waayita, on'omulimba otya akubuze nti naye omwana avaawa, omugamba otya? Katufune courage, kubanga we are the mothers today. Tuleke bali bajjajjaffe abaatugambanga nti omwana asesema museseme, simanyi omwana akola atya. Abaakakati tojja kubalimba, mubuulira amazima woba otandikira okumuyamba. Counter the influence of the media. Watch TV programs with the smaller children and point out what we think about them. Tetubakkiriza nnyo okulaba ebyo bye batateekwa kulaba abaana. Waliwo abaana Mukama atusaasire atuyambe. If an animated couple is living together on television, we could point out that Jesus wants us to live happily forever in marriage. Waliwo stage we tubayigiririza katugambe nga abawala abafu abali mu colleges, tekina nsonga okubayigiriza ebya marriage n'ebirungi ebirimu. Initiate discussion with your children. If children never ask about sexuality, we should not ignore the subject. Olw'okuba omwana takubuuzizza tokita, kati bw'otomuyigiriza ani anaamuyigiriza? Omusomesa oba ba students banne be bajja okubayigiriza ne bakola omukwano, boyfriend girlfriend, ate alaba ku TV ba girlfriend ne boyfriend bye bakola, kati ng'agamba n'ono omulenzi ye bw'ati naffe tetukolako bwe tuti. Tugezeeko. I have experience bye mbabuulira nze mbirabye. By the time the child is 9, we need to say, my child, I've noticed you have never asked about babies or about sexual matters. Maybe we could talk about it. Olwo mutandikako nno ye takubuuzizza naye gwe mutandikeko mpola mpola. Ayinza okuba nga abimanyi naye tayagala bikubuulira, naye bw'onoomutandikako ajja kubikubuulira. Tutandise ku myaka 2 n'emyaka 2 wakati w'ebiri n'esatu tubakola tutya. Sex education is a long-term process. Etandika naye mpanvu paka omwana lwafuna mwana munne n'olyoka omubuulira bwe bahandolinga omukazi oba bwe bahandolinga omusajja. The key to teaching younger children is the repetition of information until it becomes. Omubuulira ng'omuddiganamu okutuusa ekiseera lwe kinaatuuka. Treat a child as question about sex as casually as we do his other questions. Tokikuza nnyo olw'okuba akubuuziza about sex, kitwale nga bw'akubuuza ensonga endala zonna. Toddlers believe anything they are told, so it's very important to be accurate. Bunono obutoddlers we buyigira, tebwagala kulimba, ekigambo kijjeeyo nga bwe kiri. Ate batrustinga nnyo abazadde, omulago batrustinga as a teacher. Kati omuzadde ky'otamubuulidde yajja kukwata kya teacher. Teacher ne wona okubaawo akasajja n'omugamba nti that is a girl, wadde mutima akimanyi nti is a boy. Naye teacher bw'aba yayogedde atandika okukitegeera n'agamba mami wamuganda is a boy. No, my teacher said it's a girl. Olwo abula bw'oba tewava eno ng'ajja omuzimbira ku kituufu ng'ate oli open. Offering sexual information, yes. Number 5, it is helpful to convey concrete information by using drawing or pictures to show how God has given living creatures several different ways of creating new living things. Hey, otuusa okumubuulira Katonda alina engeri nnyingi gy'agenda ng'atondamu ebintu bye. Kati omwana onomugamba nti omuntu amutonda atya mu lubuto, olina okubimubuulira n'abitegeera.
tekitegeeza ati byona obimubuulira ng'agenda okubirondoola no. bw'obimubuulira kimuyamba naawe kikuyamba n'atabinoonya walala n'akwata ebyamaama. Introduce children to the world of plants, animals and insects. Katonda bye yatonda kw'otandikira animals, insects nga bwe yazitonda olwo n'otuuka ku muntu. Ekituufu ne organize zonna. Amabeere gakola ki? Gumubuulire nti amabeere Katonda agakuteekako kyova olaba nti bw'ogenda okuvubuka gagenda gazimba galinze kuyonsa mwana gw'ogenda okuzaala. Awo tewali tabu yonna. Nde walina Bayibuli weekigaanira abaagalwa. If a dog or a cat is pregnant, it's an excellent opportunity to explain how God created life. N'abazzukulu bange batera okujja okuwummula naye olumu baasanga kapuusi kakuzizza ne kagenda ne kwekeka mu kabada katandika okuzaala. Tunoonya abaana baliriddawa, obulenzi buli busatu. Tunoonya abaana baliriddawa, twanoonya abaana, kumbe baggalawo n'oluggi. Ngenda okugulawo nga buli awo kakano kaze nga bukandika okukasika nga busikayo obwana bwa munnaabwe nga babuteeka wali ku bbali. Jajja come, it's now 3. Now the fourth one is about to come. You wait there, you will see. It's about to come. Kabanga kajjana bano ne batandika okayamba. Oba kaali kalumu batekakola kyeze samanya. Kakati awo n'omubudde nti omwana ayitawa nga bamuzaala. Ebyo bisolo tubiwa nga example. Nti ng'ekisolo ekyo bwe kizaala n'omuntu bw'akola ki? Bw'azaala. In discussing sexual matters with our children, use the correct medical terms. Ebyo bya musawo yamanyi medical terms ze tukozesa ku baana. Even through we might feel uneasy at first. Name the sex organs accurately. Bw'oba tomanyi mu kyusa kimubuulire mu Luzungu kubanga ab'ennaku zino bamanyi Oluzungu. Say it out, webeera penis gebeere penis. Oba tamanyi Luzungu mubuulire mu lulimi bwo naye organs azitegeere. Ate agende ng'azitegeera n'omugaso gwabyo. Naye omugambe nti naye buli kimu kiriko tayimu yakyo eyo kikozesa. Sample questions and answers. Provide simple answers to questions asked about 2 and 3 years old. Where did I come from? Babibuuza. Kati muteeketeeke ensonga ez'okubaddamu ezo si zange. You grew within a small bag inside your mommy, just below her tummy. When you were big enough to be born, you came out through an open between mother's legs called the vagina. Mulowooza bwe mba temugibagambye tebagimanyi nti ekola ki? Webale nnyo. Abalala kibakwasa ensonyi tebaagala kubibabuulira naye ate abaana babimanyi. Naye ate gwe bwe kimugambako abeera free amanya nti okay wama it is normal. Hey. We're big enough to be born. Okay, Amazeo. How did I get inside your body? Oh. Hey. When God created the mommies and daddies, he put tiny eggs inside each of us. Daddy has what is called sperm inside his body, and the mom has tiny eggs. When the sperms from daddy meet with the egg inside the mom, a little baby begins to grow in a bag called the uterus. Otomaze okumuddamu. Olwo anaagamba nti omuwemudde. Bwe twogera ebyo tuba tuwemudde. No. Oba ozimba mwana ategeere sex bazimanyi ne sex organs naye zikola ki? Tuzikozesa ddi? Obwo buvunaanyizibwa bwaffe. Why does mommy have big breasts? Answer. All grown-up women have large breasts. God made women this way because mama's breasts will fill up with milk when she has a baby. This milk is food for baby until it is old enough to take milk from the bottle. Ezo the answers. Ze tuddamu ng'omwana akubuuzizza lwaki amabeere ga maama go manene.
manyi omukazi bw'abeera olubuto amabeere gagejja. Yes, why? Ojja kumuddamu question endala natero mala 11:15. Can men and women have babies? N'abaami basobola okuzaala. Kati nze mbabuuza, nze am a child, kakati gw'oli mami ne daddy, n'abaami basobola okuzaala? Lwaki tubayita ba daddies? Oh, bikalubye mumbuulire. Tumaze okubabuulira nti waliwo obuntu buyitibwa bu spams. N'omukyala alina amagi agabeera mu ovary. Katugamba ka spam kano bwe kagenda ne kafatalize